Unit 9, Hospitals. Introduction to a Hospital. Jordi Pons is a 4 years medical student from Barcelona. He has collaborated on an elective attachment to the Royal Infirmary. Edinburgh. Dr. Baron is introducing him to the hospital. Dr. Baron. The Royal Infirmary is the name of the University Hospital for Edinburgh University. It is a general hospital dealing with all types of patients in illness, except pediatrics. We have a specialist hospital for that in another part of Edinburgh, the hospital for sick children. You can see some of the departments in our hospital on this scene. Of course, there are many others. For example, the intensive care unit, ICU, and the surgery high dependency unit, HDU. Jordi, what does outpatient mean, Dr. Baron? Outpatients are the people who come to the hospital to attend a clinic or they have test or attachment and then return home on the same day. Inpatients stay in the hospital for 1 or more days. The rooms where they stay are to call it wards. If a patient's treatment requires only 1 day, such as a simple operation, they can be admitted to the surgery unit. Welcome to the Royal Infirmary. Entrance, card part C, the visitor is staff right. The Simpson Center for Reproductive Health, gynecology emergency, maternity emergency, pneumatology emergency, outpatients department, all wards right, the surgery unit, a endoscopy, and left X-ray department, left convenient assessment. Outpatients, Dr. Baron. The accident emergency department, AAE, also called casualty, is where patients who carry a cold ear with a sudden serious condition come for assessment and training of patients who have an appointment to see a specialist go to a clinic in one of the outpatients department, OPDs. They have usually been referred to the hospital by their GP, who writes a reference letter to the consultant explaining the patient's problem. Inpatients, Dr. Baron. The inpatients in a hospital are admitted in one of the 3 main ways. They may be seen in one of the outpatients clinic and admitted from there, or if there is a lot of demand for the treatment, they need, as in the case of a hip replacement, they are put on a waiting list for admission. Alternately, the GP may arrange the admissions by telephone because they are accumulated, for example, with super microbial infarctions, or they are seen in the AEA department, where the head doctor on diet, working at that time, arranges the admission. This will happen in the case of a patient with a fractural need of femur, for example. Larger hospitals may have assessment units where patients can be admitted temporarily where the condition is assessed. Jordi assessed. Dr. Baron, yes, decisions are made about the condition
and what need to be done to help them after treatment is complete. The patient is discharged back to the GP's card. Now, Spanish. Unidad 9. Introducción a un hospital. Hospitales. Introducción a un hospital. Jordi Pons es un estudiante de cuarto curso de medicina de Barcelona. Ha venido a Gran Bretaña en un archivo adjunto electivo al Royal Infirmary de Edimburgo. El doctor Barron lo está presentando al hospital. Doctor Barron. The Royal Infirmary es el nombre del hospital universitario de la Universidad de Edimburgo. Es un hospital general que atiende a todo tipo de pacientes y enfermeras, excepto pediatría. Tenemos un hospital especializado para eso en otra parte de Edimburgo. El Hospital for Sick Children. Puede ver algunos de los departamentos de nuestro hospital en el letrero. Por supuesto, hay muchos otros, por ejemplo, la unidad de cuidado intensivo, UCI, y el quirúrgico, unidad de alta dependencia, UDO. Jordi, ¿qué significa ambulatorio, doctor? Barron, los pacientes ambulatorios son las personas que vienen al hospital para asistir a una clínica o para someterse a pruebas o tratamiento y luego regresan a casa el mismo día. Los pacientes internados permanecen en el hospital durante 1 o más días. Las habitaciones donde se hospedan se llaman salas. Si el tratamiento de un paciente requiere solo un día, como una operación simple, puede ser ingresado en la unidad de la cirugía de día. Calder. Bienvenidos a la enfermería real. Entrada azul, apartamento CID, visitantes y personal. El centro Simpson para la salud reproductiva, ginecología emergencia, maternidad emergencia, neonatología emergencia, esas están arriba. El departamento ambulatorio también está arriba. Todos los barrios, unidad de cirugía de día y departamento de endoscopía más radiología están a la izquierda y evaluación combinada también a la izquierda. Pacientes ambulatorios, doctor Barro. El departamento de accidentes y emergencias hace, por sus siglas en inglés, también llamado casualty, y es donde los pacientes que están gravemente enfermos con una afección repentina y grave acuden para su evaluación de tratamiento. Los pacientes ambulatorios que tienen una cita para ver a un especialista van a una clínica en uno de los departamentos de los pacientes externos. Por lo general, han sido remitidos al hospital por su médico de cabecera, quien escribe una carta de referencia al consultor explicando el problema del paciente. Pacientes hospitalizados, doctor Barro. Los pacientes internados en un hospital son admitidos de una de 3 formas principales. Pueden ser atendidos de alguna de las consultas externas e ingresados desde allí, o si hay mucha demanda de tratamiento que necesitan, como en el caso de una prótesis de cadera, se les pone en lista de espera para su ingreso. Alternativamente, su médico de cabecera puede organizar la admisión por teléfono porque están gravemente enfermos, por ejemplo, con sospecha de infarto, de miocardio, o se les atiende en urgencias donde el médico de guardia en este momento gestione el ingreso. Esto ocurriría en el caso de un paciente. Esto ocurriría en el caso de un paciente con fractura de cuello de fémur, por ejemplo. Los hospitales más grandes pueden tener una unidad de evaluación donde los pacientes pueden ser admitidos temporalmente mientras se evalúa su condición. Jordi, evaluado, doctor Barron. Sí, se toman decisiones sobre su condición y lo que se debe hacer para ayudarlos una vez que se completa el tratamiento, el paciente estado de alta y de nuevo al cuidado del médico de cabecera. Exercise. Complete the table with work from A, B, and C opposite
Put a street mark in front of the street syllable in each word. The first one has been done for you. Verb, no. Admit, admission. Access, assessment. Discharge, discharge. Operate, operation. Refer, referral. Treat, treatment. Make word combination using work from each book. Look at see opposite to help you. Accoutree, ill, assessment unit, on list, on duty, referral letter, waiting list. Which hospital departments would be most appropriate for the following patients? Look at A, B, and C opposite to help you. A woman in diabetic com intensive care unit ICU. A patient who has used have a radical prostatectomy high dependency unit. HDU. A patient who is to have a skin lesion remove their surgery unit. A man with a foreign body in his age, accident in emergency department. A woman with trained aborting gynecology emergency. Complete the exercise form and information letter for patients. Look at A, B, and C opposite to help you. Information for all patients. When you arrive at the hospital, please learn the receptionist who will welcome you, check your details, and direct you to the waiting area. The length of your visit will depending on the treatment you're going to have. You may need to have some tests such as an X-ray, which could mean going to another department, or you may be referred to other professionals such as physiotherapists or dietitians. You may need to revisit the clinic. If staff at the clinic want to see you again, another appointment will be arranged for you. If you need to be admitted to hospital for more treatment, either as an inpatient or for day surgery, you will be told when this is likely to happen. If you do not need further treatment, you will be discharged to your GP's card. Unit 10, primary card, the National Health Service. The National Health Service, NHS, is responsible for health care for everyone in the UK. Although a small number choose to pay for private care, treatment is free, but there is a prescription target for drugs and appliances, such as a cervical collar is essentials for some patients, such as children and the elderly. Primary care is provided by general practitioners or GPs. Sometimes known as family doctors, nurses, dentists, pharmacists, and opticians. GPs work in practice of 1 to 20. Practices are based in a surgery and look after the health of around 1,000 to 50,000 people in their local community. They also provide health education in areas such as smoking and diet clinic, HIV vacations, for example, for influenza, and may perform minor surgeries such as removal of warts and moles. If a patient needs a specialist card, the GP will make a refer the patients to a consultant in secondary cards. Patients
are normally seen on an appointment basis. Home visits are made and when patients are housebound, unable to leave their homes or too ill to attend surgery. Out of hours, our wage treatment from 6 p.m. to 8 a.m. is provided by the local primary cartus, which organizes a sheet of GPs and local GPs to cover if someone is absent. Note, the non-surgery has 3 minutes. The burden where a GP's work, the practice has moved to a new surgery on the high street. At the end, when GPs see patients, morning surgery is from age 13 to 11 o'clock, 12 o'clock. The ward of surgeons, the patients need urgent surgery and a burst appendage. The practice term. A typical GP practice employs receptionists. They are responsible for initial patient's contact, making appointments, taking requests for prescription, taking messages from patients and other health care providers, and for filling in scanning documents into patients' records. The practice manager has responsibility for finish and sometimes for eating. Super reception staff, it is locus and helps prepare the practice development plan. Practice nurses run as diabetes and cardiovascular disease clinic as well as one-to-one clinic for those who wish to give up smoking. In admissions to practice, staff GPs work with a number of health professionals. So you need 8 patients to change dressings, shoes as also dressings. Health visitor, visit families to carry out checkups on young children, particularly under 5, to make sure their healthy. Special attention is paid to families in need, such as those living in poverty. They also do baby immobilities, midwives, room clinic for internal patients, physiotherapists provide hands-on training, but versatile patients, especially they can do to improve their condition after an accident or operation. GP's days. Dr. Stewart, they worked in practice in a small market zone with 3 other family doctors. The surgery is in the center of the town and is shared by 3 practices. This is a typical working morning when she is not the dirty doctor responsible for emergency and urgent problem. 8 a.m. arrive at the surgery, check the OOH, email prints, check for urgent and non-urgent messages. 8 o'clock a.m. check emails from the health board and partners preparing for surgery. 8 o'clock to 10:15 a.m. morning surgery. 10-minute appointment. 6 pre-booked last week to booked 48 hours 8 for broadcast and on day 10:15 to 10:55 a.m. check with reception for messages seen prescription and those with repeat prescription. 11 to 11:20
a.m. coffee break in the conference room with college. 11:20 to 11:30 a.m. check off home visit with individuals of visit with it. 11 o'clock a.m. to 1 p.m. homes visits. Now in Spanish. Atención primaria. El Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud, NHS, es responsable de la atención médica para todos en el Reino Unido. Aunque un pequeño número opta por pagar la atención privada, el tratamiento es gratuito, pero hay un cargo por prescripción de medicamentos y aparatos como un colarín cervical, con excepciones para algunos pacientes como niños y ancianos. La atención primaria está a cargo de médicos generales o GPS, a veces conocidos como médicos de familia, enfermeras, dentistas, farmacéuticos y ópticos. Los médicos de cabecera trabajan en prácticas de 1 a 20. Las prácticas se basan en una cirugía y cuidan la salud de 1,000 a 15,000 personas en su comunidad local. También brindan educación sobre la salud en áreas como el tabaquismo y la dieta. Administran clínicas, administran vacunas, por ejemplo, como la influenza, y pueden realizar cirugías menores como la eliminación de verrugas y lunares. Si un paciente necesita atención especializada, el médico de cabecera hará una derivación, derivará el paciente a un consultor de atención secundaria. Los pacientes normalmente se ven en una cita previa. Las visitas domiciliarias se realizan cuando los pacientes están confinados en su hogar, no pueden salir de sus hogares o están demasiado enfermos para asistir a la cirugía. Fuera del horario de 6 p.m. a 8 p.m. le brinda el Primary Cartridge Local, que organiza turnos de médicos generales, médicos suplentes, para cubrir si alguien está ausente. Nota, el sustantivo cirugía tiene 3 significados. El edificio donde funciona GPs, la consulta se ha trasladado a una nueva consulta de High Street. Un tiempo en el que GPs ve a los pacientes. La cirugía de la mañana es de 8:30 a 12:30. El trabajo de los cirujanos, el paciente necesita una cirugía urgente en un apéndice reventado. El equipo de práctica. Una práctica típica de médico de cabecera emplea recepcionista. Son responsables del contacto inicial con el paciente, concertar citas, recibir solicitudes de recetas repetidas, recibir mensajes de pacientes y otros proveedores de atención médica y archivar y escanear documentos en los registros de pacientes. El gerente de la práctica tiene la responsabilidad de las finanzas y a veces de ti. Supervisa al personal de recepción, contrata suplentes y ayuda a preparar el plan de desarrollo de la práctica. Los enfermeros practicantes dirigen clínicas de asma, diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como clínicas individuales para ellos que desean dejar de fumar. Además, el personal de la práctica de médicos de cabecera trabajan con varios profesionales de la salud. Consulte la unidad 8. Las enfermeras de distrito visitan a los pacientes temporalmente confirmados en sus casas, como los recién dados de alta al hospital, pacientes para cambiar apósitos como apósitos para úlceras. Los visitadores sanitarios visitan a las familias para realizar chequeos a los niños pequeños, en particular menores de 5 años, para asegurarse de que estén sanos. Se presta especial atención a las familias necesitadas como las que viven en la pobreza. También vacunan a los bebés. Las parteras administran clínicas para pacientes prenatales. Los fisioterapeutas brindan tratamiento práctico, pero también les enseñan a los pacientes
Ejercicios que pueden hacer para mejorar su condición después de un paciente u operación. Dame un momento. Día del médico de cabecera de CIA. El doctor Stuart trabaja en un consultorio en un pequeño pueblo comercial con otros 3 médicos de familia. La consulta se encuentra en el centro del pueblo y es compartida por 3 consultores. Esta es una típica mañana de trabajo en la que ella no es el médico de guardia, responsable de emergencias y problemas urgentes. 8:30. Llegar a la cirugía. 8 a.m. Llegar a la cirugía. 8:30. Verificar los mensajes urgentes y no urgentes. Verifique los correos electrónicos de la Junta de Salud y socios. De 3:30 a 10:30. La cirugía matutina. Citas de 10 minutos. Reservado con anticipación la semana pasada. 10:50 a 10:55. Consultar con recepción para mensajes, firmar las recetas y tratar con recetas repetidas de 11 a 11:20 de la mañana. Descanso para tomar café en la sala de conferencias como colegas, verificar las solicitudes de visitas domiciliarias y dividir los valores entre 10:30 a 1 visitas domiciliarias. Now exercise. Complete the sentence. Look at A opposite to help you. Children over 16 and people with some erotic disease do not have to pay prescription charges in the UK. 2. Patients with mobility problems may be unable to go out their housebound. The average GP appointment is 10 minutes lunch. A locum is someone who takes the place of a staff member who is on leave. Care outside working hours is known as out-hours treatment. Make word combination using work or phrase from each book. One word can be used twice. Look at A and B opposite to help you. Chance, reasons, make appointments, performs mirror surgery, refer a clinic, refer a patients, run a clinic, supervise staff, take measures. Which member of a practice can be responsible for each of the following? Look at the opposite to help you. Running clinic for a pregnant woman, wife, training midwife. Training a patient how to strengthen his broken leg, physiotherapist. Leading the GP now that a patient can come to her appointment receptions. Running a clinic for people who want to lose weight, practice nurse. Visiting a patient who has used returning home after a hernia operation, district nurse. Korean check-ups on children in a poor neighborhood, health visitor. Organizing cover phone asthma doctor practice manager. Complete the diary for Dr. Stewart's afternoon. Look at A and C opposite to help you. 1 to 2 p.m. practice 10 meeting over sandwich. 2 to 4 p.m. afternoon surgery. 12 10-minute appointments. 4 to 4:20 p.m. coffee break. 4:20 to 5 p.m. check with reception message.
there with home visits and repeat prescription requests. At 5 to 6 p.m. paperwork, AG refers to secondary cards, admin takes telephone calls to patients, privacy medical examination. 6 p.m. phones switched to DOH service.